isiokwu anyị ji wee bịa taa bụ elemental beings and higher entities of powers. Wee chọọ ka nkọwalụ gị egakwa na ntị maka ndị na-ekwu na Chukwu adịrọ. Ọ nwere ndị bụ atheist ka ha bụ ndị ekwenyere na mmụọ dị, ndị ekwenyekwara na mmụọ dị ile ịṅara ha ntị. Ndị a bụ ndị chọrọ ọ bụrụkwa taa ka ha bidokwala ha obi oyi na mgbe ete aka. Anyị nwere ọtụtụ n'ime ha ndị kụzigoro so many things before ha naba mmụọ. Mana ihe m na-achọ ịgwa gị, ụfọdụ n'ime ha bụ ndị nọ na fence wee sị gị mebe ihe ọma na ịdị mma ga-eso gị. Ọ bụrụ na ụbọchị ikpeazụ, in the end of your existence, ọ bụrụ na Chukwu adịrọ, you have nothing to lose. Ọ bụrụ na Chukwu dị, iri uru dị na ndị debere iwu Chukwu. Ihe ahụ form of ndị nọ n'etiti na-abụ kwuru. Mana taa achọrọ m ka nkọwalụ dịka onye Igbo spirituality ghọtara ihe a na-eme. Ana m achọ ịgwa gị na Chukwu dị. Ana m achọ ịgwakwa onye ọzọ ofu Chukwu dị. Mana e nwere ndị anjelu nke Chukwu na-ejere Chukwu na mmadụ ozi. Yes. Ndị mara nkụzi mana ọ na-abụ na-enye nkụzi adị m amụ ihe atụ. Maka na m mesi n'ihe ịma wee kọwara gị ihe ịmarọ. Mụ nwa na onwe m dịka onye nkụzi ọdịnala Igbo, nnukwu onye nkụzi ọdịnala Igbo, ọ bụrụ na site gbara some certain spiritual experiences m nwegolo personally n'ihe na-eme na creation dịka okwu okwu na gift nwere, you will not understand it. Therefore, and ebe ọ bụ na mmatara na ọtụtụ ndị mmadụ ndị na-esonye m, ụfọdụ ka nọ na kindergarten level, ụfọdụ nọ na primary, ụfọdụ nọ na secondary, ụfọdụ nọ anọghịkwa na mahadum. But in order to carry everybody along, ana m ala ka m gbarata wee build ka onye ọbụla wee nwee ike wee ghọta ka o wee wuru win-win situation. Ihe m na-achọ ka m kọwalụ gị n'ihe gbasara Igbo spirituality bụ na Igbo spirituality bụ ihe ị kwesịrị ịma gbasara mmụọ. Na mmụọ dị ile and na-enwere elemental beings, nwee entities of powers, nwee animistics. Ihe niile abụ some cadre of powers na-eme in existence. Ya bụ isiokwu anyị jibere. Ya bụ na ọ bụrụ na ị gere ntị na nkụzi taa, ihe ị ga-amụta taa ga-abara uru. Nke mbụ bụ ifuru earthly governance. Ekwuona m ya kwuo ekwukwa ya ọzọ na earthly governance is a prototype of what is happening in the spiritual realm. The settings agwara gị na before ihe ọbụla eme exist in this gross material world, there will go prototype of that particular thing in the spiritual realm. All from ihe na-eme na spiritual realm ka mmadụ si draw inspiration wee mee nke anyị afụ anya n'ụwa mmadụ. Echefukwana na anyị nọ n'ụwa mmụọ, n'ụwa anyị nọ na ya bụ ụwa mmụọ. Mana gee ntị, Chukwu okekere ihe niile ekere mmadụ enwere cadres of powers. Etu esi wee bịa na gọọmenti wee nwee cadres of powers. Na local government level enwere councilor, enwere chairman, enwere governor, then enwere commissioners, wee gbagowe na federal, enwere PAMSEC, enwere secretary to the federation, enwere auditor general, enwere minister of this, enwere this, enwere Mr. President. Nchi ọdịkwa ihe niile abụ cadres of power of the state powers. Then all this and also enwere parastatals, the police, the militaries and the paramilitaries and rest of them. My judiciary arms. All these parastatals and the arms of a government, they use the power of the Federal Republic. Bụ ike kacha ike n'obodo a wee kpee gị ikpe, wee taa gị afụfụ, ma wee kwa wee gọzie gị ma ọ bụrụ na ime nke dị mma. A ga-ejikwa wee recommend ya gị for national honors like OON, MFR and rest of them in honor. Etu awa ka Chukwu oke si wee pụrụ ime ihe niile, si wee kechaa ụwa na ihe niile dị n'ime ya, ke the entire universe, wee nọrọ na throne ya, wee hanyezie, wee tizie ụwa n'autopilot, tinyezie ụwa n'aka ụmụ mmụọ, wee nye mandate gaba nọ n'iru na-agọzi ndị kwesịrị ka agọzie ha, matakwa na afụ ndị kwesịrị ka ata ha afụ. Ụwa nọ n'autopilot. Na ụmụ mmụọ akụ ndị ọ dụzi ọrụ ha irecommend gị for blessing ma ọ bụ ịta ha afụ for mpụ na ọtọ na email wee megide the natural laws laid down in creation. Yes. So ọ bụrụ na those elemental beings are there to work for the glory of Chukwu oke pụrụ ime ihe niile,
Their primary purpose is for the glory of Chukwu oke pụrụ ime ihe niile. Chukwu ka ha na-alụrụ ọrụ. Onye ka anyị kpọọ ha ndị angel nke Chukwu. However, in their work for the glory of Chukwu oke pụrụ ime ihe niile, they interface with humans. They normally come across man. Yes, we interact with them. The same way, do you know that judiciary arms of government, the governors and rest of them are there to work for the primary purpose for the Federal Republic. But in the course of doing their job, they will come across the masses. Okay, the two are called Ndangelu Nkechukwu. Ndangelu Nkechukwu are divided into parts, regions, realms, and kingdoms. And will layer by layer. Yes, mana achọm ka nkọwalụ gị etu powers were. Enwere the divine throne, the throne of the Chukwu oke pụrụ ime ihe niile, the prosperity of the Godhead. Onye ike niile si n'aka ya abịa, adịrị ama aka nwere onye ọbụla ya na-echi otutu ya. And he is one. Forget ndị na-agwa gị na enwere Chukwu nna, Chukwu nwa na Chukwu mmụọ nsọ. Chukwu anaghị amụ nwa. God Almighty, the divinity is one. And don't ka all the world's spirituality is one. Ihe dị iche bụ usoro etu ndị si ekpere chi. Na-abụ ihe dị iche. Mana ofu ala ji ka anyị na-achọrọ anụ. Enough of this war among the religious sects. Ndị ọbụla na-achọ ka agosi the superiority of theirs. No. Ngwa na mba na-asụ n'onu mana akwa ụkwara ọ bụrụ ofu. After the prosperity of the Chukwu oke pụrụ ime ihe niile, gbadata downwards. Yes, it bear the throne of the primordial queen. Yes, the ancient this basaro the primordial queen. Even Isaiah kwuru maka na akwụkwọ Isaiah of the primordial queen. Onya ka ndị Catholic baziri wee si na eze nwaanyị nke eluigwe. Ntị ọ dịkwa. So e nwere the throne of the primordial queen. But ha ya akụzie nọ nke eluigwe. However, to a novice, ihe ọbụla dị up akpọrọ ya eluigwe. Ihe ọbụla dị n'ụwa mmụọ dị beyond human comprehension akpọ ya eluigwe. Mgbe anyị nọ na ụka ọbịa, anyị na-ekpe ekpere na charismatic that time na-asị na Chineke nke ime eluigwe nke atọ. Ị ghọtara ya? Enwere heavens. So those heavens will the summary of the in the mysterious worlds. They can see nwere realms, nwere kingdoms, nwere entities, all those realms. So mana to a novice, we are heavens. So mana ihe na-achị kọwara unu nwere department by department chọrọ ịkọwara gị. Adụmadụkwa. The proximity of this primordial queen is there, downwards towards the creation. Then after the proximity of the primordial queen, another marker, he is the queen of the entire universe. Yes. Maka na ebe ọ bụla enwere king, enwere queen. Ịghọtara ya? Mana queen na king ga-ama na ama aka. So Chukwu okike in his infinite mercy is the king of the entire universe. Then coming downwards, the primordial queen is Nestor. Then Baratabazie was the proximity of the elders, the entities, the higher entities that are there. I don't want to start dividing it because there was some realms. Actually, by into because by into it okay take more times. Manamalo then were the realms of the elders or the saints, the indigenous, were the realms of the higher entities, the prosperities and powers. They are sub regions. By any mere of all teaching for matured minds anyway. So let me just lump it like that. Then Abraham to a human being with comprehension is coming to the throne of the spirits. No one more. And that is the throne of the spirit of one of them paradise. That is where human spirit originated. The throne of the spirit, human spirits, is up there. Now the throne of the human spirits is where human spirits were originated from. But why on this throne of the human spirits we are unconscious?
of who we are and our existence. Do you know that some human spirits have been existence for thousands of years? Where were you in the last 1,000 years of your existence? Do you know? You don't know. Even if I ask you where were you in the last 100 years, do you know? You don't know. The reason is because you are conscious of your own existence. For that reason, Chukwuoke taught it why that human spirits in the spiritual realm as a spirit germs are conscious of their existence, and for that reason they cannot be able to contribute their quota towards furthering creation, towards supporting the creation. Now, he now said, okay, that human spirit, because human spirit in this proximity of the spirits is still high in the spiritual realm. Therefore, they are closer in some sense to the proximity of the light, to the proximity of the Chukwu. So for that reason, they lose consciousness. Yes, because so they needed to be sent far away from the throne of the light. Yes, that's why human being was permitted to come down to the realms of the elementals. Then, after the realms of the spiritual realms, there is other realms of the animistics, where the animals' souls emanated from. Then the realms of these animistics coming down to the elementals, to the gross materials. I'm trying to wrap it because I don't want it to be long. This lecture is a full lecture that can take hours if I want to explain it into details. But keep following me bit by bit, we'll be dropping it. Yes, I know I have some students that have been following me over 4 years and they have learned a lot. Now, also, in coming to the realms of the elemental beings in these gross materials, they are in charge, they are cautious here in these realms of these elementals. Chukwu, after creating the entire universe, then the elementals are in charge here. They dwell here thousands of years before man was permitted to be here. So they are our landlord. They have been here. Name them. All the elemental forces. Yes. The sard, the salamanders, the mermaids, the water sprites, the gnomes, the elves, and so on and so forth. Now, under the Igbo spirituality, we call them many names. Yes. We call them many names. Ndaka, Dandegede, Ndibo. The people that have been living here from time immemorial. The ancients. Anyị na-aga ọfa, anyị na-etu ha afa dị iche iche. Ndị a na-agwa gị bụ ndị ata, ndị aka, na ndị egede. Ịma ndị ha bụ. Ike ahụ Igbo spirituality terms. Asụgonu nke ya n'olu oyibo, gwa gị ihe ndị oyibo na-akpọgasị ha. Now, agbadatago mkpọ ya ihe ndị Igbo na-akpọ, mana ịmara ya. Njọ dịkwa. Ndị a bụ the original inhabitant of this gross material world. They call short here. Their word is to make this world, gross material world, a better place. They are the ones that is growing rock. Don't you know that rock grows? The mountain of Everest, it grows. And there are many evidence that these people are living here. Even have you visited cave? Don't know about. You visit my man name with primordial men that have been here. They are all animal elementals. Claims of existence of this being, unknown beings, living here on earth. Before man came because man is a higher spirit. That is why that statement that was made in Genesis 1, go and dominate, rule, because spiritual germs where we originated, we are higher than them. So we are like the lords. So when we came to this world, we were asked to dominate. Yes, but however, for you to succeed in this gross material, you have to build personal relation with these elemental beings that are the landlord, original landlords here. They knew exactly where the golds are hidden. They knew the exact place where the worldly treasures was hidden. The mineral resources, they know all the locations because this is their abode, the original abode.
Aye, there are just no wabaya or Yamachona. We didn't belong here. We are here for to experience, to mature, so that by the time we go back to our original abode, the spiritual realm, or one more or another year, we become conscious. We'll be able to act as a mature spirit and be conscious of our existence. We'll be able to contribute our quota towards furthering creation as mature spirits, as in the chair. What the ancestors. Then here, for you to succeed here, you need the assistance of these elemental beings. Oh, nyaka say ge maru chigi marundo to ndaka and deg and marundi chi maru money again hassle. Because you need to work in hand with them in order to succeed massively. Let me give you an example. In that remote village, if a Fulani soldier or a policeman is sent to be working down in that remote village, believe in me, that person will never succeed, no matter how intelligent that soldier or officer is. Unless there is this collaboration, personal relation with that particular officer, it could be a soldier, it could be a police officer, with the indigents, so that because they know the all the appian ways, they know the everything, how things work in that particular region. That is the only way that we make the person succeed. So you watching this program under the influence of my voice, for you to succeed in this gross material world, you need maximum assistance of these elemental beings. That's why I'm telling you to build personal relations with them, because they are the ones that will connect you. Once you become friends with them, make friends with them, they are the ones that will connect you to other higher entities, the principalities and powers I made mention of when we started. So you can never go to the higher level without being in good terms with them, because they know the way. So what am I saying? I'm rounding up. The truth of the matter is that you cannot go to next class without passing the exam. Yes, if there is no testing, there won't be any testimony. If there is no challenge, then you can never be a champion. So in these gross materials, we need them as if our life depends on them. Those elemental beings, those all the spiritual associates, you need them. They know the road. If you are in friend, if you personal relation with them, then Haga wage back on Obagede. Haga direct you to the right path. He will we can succeed there massively. If you can only read it, then on Ajo, na kofusi akoko. Ade dem ku edi na akoko. Iburu onye rireri, iye so we na akọ ụmụ akụkọ enwere isi. By then again ha ma dị n'udo, thereby so do you lose. Let me stop here. Ịma na ofe ka adị ama mgbe ekedo nkwụ ụkwa. Ụfọdụ ndị mmadụ nọ n'ụwa na-ebi ndụ na-amadụgharị, they can't build their personal existence. They are all just to eat, go to toilet. They think that the world ends like that. But they refuse to know that spiritual knowledge is very important. All spiritual knowledge can apply in practical terms, where we can change how your future will be. Ụfọdụ ndị mmadụ na-ebi ndụ as if na ihe na-anọkọta just mee n'onwe, as if na Chukwu okewo Father Christmas. Let me stop here. Inwe ajụjụ na nkụzi a ma ọ bụ na ị chọrọ ka agbala gị afa miri emi, nwa ajụjụ inwe chat ya m na WhatsApp 08057837672 or 08138243871. Ịchọkwa isonyere ya WhatsApp class, follow my page on Facebook so that you'll be able to follow where we normally rub minds with people and teach people step by step how you can move from point A to point B to change what is happening in your life right now. May the blessing of Chukwu Premier be with you all. May you be protected. May you be favored. Chukwu Premier onye ike niile si n'aka ya bịa. Ka emesịanụ udo dịrị unu niile.